Hello students, today we are going to start the chapter number 6, conditional statements in PHP. So conditional statements are most important concepts in all the programming languages. Why we are having the conditional statements or control statements in a programming language. By default, each and every statements going to be executed sequentially, one by one. So statement number 1, statement number 2, statement number 3, like that. It's going to be executed in the same manner. But some situation it is not suitable for solving our problem. We need to execute only the block of statements if the condition is true by that. So based on the condition, we are going to execute some set of statements. Otherwise, we are going to leave some set of statements. So what is the condition? Okay, why we have to execute? So we are going to take some decision in that. That decision making statements are called as a control statements. So it is the most important feature in all the programming languages, including PHP. So condition statements are useful for writing a decision making. In general life, wherever you are going to take a decision, that time you can think it, you can match it with the PHP language. So here a if statement is executed. If you work hard, you will pass. Otherwise, you will fail. This is a common English grammatical statements. All the English teachers are saying the same statement. What is the condition? If you work hard. So work hard is true, you are pass. Otherwise, fail. There are two blocks are there. So condition is true, you will pass. Condition is false, you will fail. So upon true, false. Upon yes, no. So wherever the condition going to be execute and give the result as yes or no or true or false, that is called as a decision making logics. If you are planning to purchase any one cell phone, if you have many, you can purchase. Otherwise, you are simply sitting in your home like that. So decision making. ஏதாவது ஒரு பிளானிங்காக நம்ம ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஜூஸ் ஷாப் பார்க்குறோம். ஜூஸ் வாங்கலான்னு பிளான் பண்ணுறோம். இஃப் யூ ஹேவ் அ மணி யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ ஜூஸ் ஆன் தட். மணியும் இருக்குது, ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கீங்க. வேணும்னு நினச்சா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம், வேணாம்னு நினச்சா கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை. அப்போது அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? யூ ஆர் டேக்கிங் சம் டெசிஷன் ஆன் தட். அப்போ எங்கெல்லாம் டெசிஷன் வருதோ, கண்டிஷன் செக் பண்ணுறீங்களோ, வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்ற பொசிஷன் வருதோ, தேர் லொக்கேஷன் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் எ கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், தட் இஸ் if blocks அப்படின்னு மைண்ட் வச்சு. The conditional statements, there are 4 types. One is a if else, else if, else, then switch statements. ஜென்ரலாக சொன்னால் ரெண்டே ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஒன்று இஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், அது ஒன்று இஸ் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட். பட் இஃப் அப்படிங்கிறதுலேயே ஒரு 3 வெரைட்டி இருக்குது. ஒன்றா சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், another one is a if else statement, the third one is if else statement. So 3 varieties இருக்கு. So based on our condition, based on our decision, we are going to choose any one of these 3 blocks. அதில் switch அப்படிங்கிறது வரும். So we are going to discuss one by one. Now the first statement is called as if statement. அப்போ if statementோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு தான் நான் அந்த சொன்ன எக்ஸாம்பிள். இப்போது நீங்கள் பூர்விகாவுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ போயிட்டுருக்கிறீங்க, ஒரு டார்கெட் இஸ் பர்ச்சேஸ் எஃப் செல்ஃபோன். அப்போ ஆன் த வேல நீங்கள் ஒரு ஜூஸ் ஷாப் பார்க்குறீங்கன்னா, ஜூஸ் குடிக்கணும்னு நினச்சி ஓகேன்னு சொன்னால் ஜூஸ் குடிப்பீங்க, இல்லாட்டி யூ ஆர் டைரக்ட்லி கோயிங் டு த பூர்விகா ஷாப். அப்போது த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இப்படி தான் போய்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூவாக, அந்த டார்கெட் முடிகிற வரைக்கும். தேவைன்னு நினச்சா எக்ஸிக்யூட் பண்ணு, தேவையில்லையா அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டினியூ பண்ணிட்டே. அப்போ நீ ஜூஸ் குடிக்கணும்னு நினச்சா ஜூஸ் குடிச்சிக்கோ, அதர்வைஸ் நீ கண்டினியூ உன்னோட ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போய்கிட்டே இரு. இதுதான் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட மெயின் பாயிண்ட். உங்களுக்கு ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது கான்செப்ட் புரியறதுக்காக. நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இதை நீங்கள் என்ன செய்யணும், உங்களோட ரியல் லைஃப் கூட மேட்ச் பண்ணி பார்த்துட்டே வாங்க. அப்படின்னா தான் அந்த லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் எ செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் எ செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் if a specific condition is satisfied. உங்களோட கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ ஆர் மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ ஆர் குரூப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோ going to be executed. Only the condition is satisfied. Only if you are planning to have a juice. அதான் மைண்ட். அப்போது அந்த ஜூஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று அந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன செய்யணும், கண்டிஷனை செக் பண்ணுறோம். ஸோ ஹவு டு ரைட் எஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் பிஹெச்பி அப்படின்னு இருக்குன்னா, அந்த கீவேர்டு இஃப் வித்தின் த பேராந்திசிஸ் அதுக்குள்ள நம்ம என்ன செய்யணும், கண்டிஷன் நம்ம பிளான் பண்ண போகிறோம். கண்டிஷன்னா என்ன சார், அது எப்படி சார் எழுதுறது? ஆர் யூ பாஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்? அப்படி என்ன பண்ணுவேன், நீங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு செக்கிங் பண்ணுறீங்க.
ஓகே, எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? கண்டிஷன் என்ன? பாஸுங்கிறதுக்கு உண்டான கண்டிஷன் என்ன? ஸோ the pass mark is 35. So your mark is greater than or equal to 35 அப்படின்னா then you are pass in the computer science. அப்போ இந்த greater than or equal to அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி we are writing conditions. Already we studied different type of operators, arithmetic, relational, அதாவது comparison operator ஒன்று பிடிச்சிக்கலாம். இந்த comparison operator யூஸ் பண்ணி தான் we are going to write conditions. அப்போ அந்த கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத எழுதுறதுக்கு கம்பேரிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கம்பல்சரி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ கம்பேரிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்கு? கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு, லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு, நாட் ஈக்குவல் டு. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத போகிறோம். ஓகே, if the condition is true, it going to execute the block of statement. This is a true block அப்படின்னு சொல்றாங்க because the condition true, it going to execute. Right? A simple example பார்க்கலாம். The pass mark is 35, the student mark is 70. அப்போ அந்த இடத்துல கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம். என்ன? The 70 is greater than or equal to 35. If the students get 35, also pass. 36 pass. 100 pass. Okay, but 34 fail. Because 34 is less than 35. அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு பாயிண்ட். இப்போ ஃபெயில்னா என்ன சார் பண்ணுறது? நோ நீட் டு எக்ஸிக்யூட் எனி ஸ்டேட்மெண்ட். அப்படியே நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், அவனை அப்படியே அந்த 7th ஸ்டாண்டர்ட் 8th ஸ்டாண்டர்டில் கண்டினியூ பண்ண வச்சுட்டே இருக்கலாம். அதுதான் பாயிண்ட். So he is going to continue the same class, otherwise he is going to be promoted. அப்போ condition pass or fail. The student is eligible for promotion when the mark is greater than or equal to 35. Okay, are you understand? Right. The second if else block. இதில் ரெண்டு டைப் இருக்கு. ட்ரூனா ஒன்று, ஃபால்ஸ்னா ஒன்று, ரெண்டு ரூட்டு. இப்போது நீங்கள் காரில் போயிட்டுருக்கீங்க, யூ ஆர் பிளானிங் டு கோ டு ஊட்டி. அப்போது அந்த இடத்துல ரோடு வந்து ரெண்டாக பிரியுது. ஓகே, லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு. Left side is the route for the Chennai, right side is the route for the Ooty. Where you are planning, right side or left side, you are going to take a decision in that location. அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும், either true or false. So you are going to choose the right side. If you are planning to go to the Chennai, what you will do? You are going to take left turn அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். அப்போ you are going to ask the question in the road. அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்ய கேட்குறேன், is this route moves to Chennai? Is the route for the Ooty? Is the route for the ராமநாதபுரம், லைக் தட். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன செய்றீங்க, டெசிஷன் எடுக்கிறீங்க, லெஃப்ட் ஆர் ரைட் அப்படின்னு. தட்ஸ் வை ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஸோ யுவர் பிளான் இஸ் ஓகே, த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னா தட் இஸ் எ ட்ரூ பார்ட். த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா எல்ஸ் பார்ட். எல்ஸ் மீன்ஸ் ஃபால்ஸ் பிளாக் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறது. இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ், எல்ஸ் பார்ட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். அப்போது த ட்ரூ பிளாக், எல்ஸ் பிளாக் அப்படிங்கிறத we are going to write within the curly braces, அந்த செட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம எழுதுறோம். பிகாஸ் the set of statements belongs to if statement, the set of statement belongs to else statement அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிளாக் அப்படிங்கிறது நமக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகே, shall we have one example here? இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், are you eligible for the promotion or not eligible for the promotion? Here the two decisions are there, are you eligible or not eligible. Okay, so the pass mark is 35, student mark is 70. So by default he is a promotion, he is ready to promote, eligible for promotion. Suppose his mark is 34, he is not eligible for promotion. அங்கே simple if statement எப்படி பார்த்தோம், அவனோட மார்க் வந்து 34 இருந்தால் we are not going to do any decision there. Okay, we are simply leaving that. But here we are going to do a alternative solution for the false something. Okay, we will execute the same programs in PHP. So before that, what you have to do, you have to open exam and that you have to start the Apache. After that, you are going to open a notepad plus window or any editor window to save that. Now we will start a new file new order. How to start PHP, less than question mark PHP. I will start control. Then the block going to be ended with a question mark greater than symbol. Now we are going to save our file. Where we have to save, in the exam folder, the exam htdocs learn, in that PHP. So you have to choose the file type as a PHP. Then we already prepared many programs. So this is program number 6.php. There is no need to give the extension because the save type is a PHP. So save. Now PHP la ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுவோம்,
the variable name is L mark. So what is the mark? His mark is 30, 70, right? Semicolon. Then dollar pass mark. Okay. Pass mark ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணணுமா, டைரெக்டாக வேல்யூ கொடுக்க முடியாதுன்னா கொடுத்துக்கலாம். அதையும் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன். பாஸ் மார்க். வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? இஃப் the student mark is greater than or equal to pass mark. Okay, so before that we have to include the dollar sign, dollar mark and dollar p mark, pass mark. Then the block of code. In that block of code only we are going to write the statements echo. So you are eligible. You are eligible. Okay, eligible to promotion. So simple if statement, it does not contain else part, only the if part. The condition is true, we are going to be executed. Save பண்ணிக்கலாம். Then we have to open browser and there we are going to type localhost, right? Localhost / our folder, LEAR, learn folder. The learn folder, program number 6. So you are eligible. This is the answer. You are eligible for the condition. Suppose your mark, நம்மளோட pass mark 35, but your mark is 25. So what it will do? இப்போ இந்த இடத்துல ரன் பண்ணுற பாருங்க, does not show any result because ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் மெசேஜ் சொல்ல சொல்லியிருக்கோம். இல்லாட்டி you are not going to do any matter. Okay, now we are going to change the same program with another one example. Else, suppose he got fail mark, what I have to do? So I have to do the condition false block also. For that, echo you are not eligible, semicolon. Save பண்றோம். Then here we are going to refresh. Simply refresh பண்ண போறோம். You are not eligible. Okay, same இதே ப்ரோக்ராம் பாருங்க. ஒரு பையனோட ஏஜ் அதை பேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இப்போ டாலர் ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு, அவரோட ஏஜ் வந்து 78ன்னு வச்சுக்கலாம். இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட்டிங். அப்போ எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? டாலர் ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 18. If he is more than 18 or equal to 18, he is eligible for vote. So you are eligible for vote. You are not eligible for vote. So save பண்றோம். Save பண்ணி முடிச்சிட்டு the same programல தான் modification பண்ணியிருக்கேன். So I didn't give different name for the program. So save பண்ணியாச்சு. Now we are going to refresh. You are eligible for voting. Are you understand? So what happens here? It's going to check the condition with the value of $age. The 78 is greater than or equal to 18. So the condition is true. So it executes the part. Suppose his age is 8. His age is 8. Up and down. Now we are going to refresh. Same. You are not eligible for voting. Okay. Are you understand? If part, if else part. இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லையும் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய கண்டிஷன் என்னவோ அதை பொறுத்து தான். இப்போ 2 நம்பரில் பிக்கஸ்ட் நம்பர் எது அப்படின்னு நம்ம தேவைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போது மார்க் 1 மார்க் 2 அப்படின்றத நம்ம டாலர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு 8ன்னு வச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி டாலர் பி ஈக்குவல் டு இப்போ 20ன்னு வைக்கிறோம். விச் இஸ் த பிக்கஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அப்போ டாலர் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன், ஓகே, டாலர் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் டாலர் பி. ஓகே, அப்போ எக்கோவில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? எக்கோவில் ஏ இஸ் பிக். A is big. Suppose the condition false என்ன ஆகும்? B is only big. Okay, B is big. நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது டெசிஷன் மேக்கிங் தகுந்த மாதிரி. ஒரு கிளாஸ் ரூம்குள்ளே நீங்கள் என்டர் ஆகிறீங்களா, டெசிஷன் மேக்கிங் தான். ஓகேங்களா? இப்போ பிரின்சிபல் உள்ளே நின்றுட்டு இருக்காங்களா, டெசிஷன் மேக்கிங் தான். நீங்கள் உள்ளே என்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால். ஓகே, அப்போ நீங்கள் வந்து கேள்வி கேட்குறீங்க, சிலை கமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. அவர் எஸ்ன்னு சொன்னால் உள்ளே வருவீங்க, நோன்னு சொன்னால் யார் வந்து ஸ்டாண்ட் அவுட் சைட். அப்போ அந்த மாதிரி லொக்கேஷனில் என்ன இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் ஆகும்? அப்போது நீங்கள் அது இப்போ பஸ்ஸில் ஏறுறதுக்கு வரீங்க,
if your bus is correct bus, suppose you are planning to go to Chennai, if it is a Chennai bus, you are getting to the bus. Otherwise, you are standing conditionally. Okay, okay, are you understand? Now, save. Refresh தான் பண்ணணும். Why? Because the same program type பண்ணிருக்கோம். B is big. Because the B value is 20. Now I am going to change the A value as 38. Save பண்ணுறோம். 38 is greater than 20. Condition true என்ன ஆகும்? A is big னு வரும். Okay. Now A is big. Got it? Right. So what is the next? So you just try the programs. Find the smallest of two numbers. ரெண்டு நம்பர்ல எது smallest number? How to identify that? Condition. யோசனை பண்ணணும். Second one. Given number is positive or negative. How can we check positive or negative? 25 is positive? Yes. Minus 25 is positive? No. அப்போ இதை எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? பாசிட்டிவ் ஆன மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கான்னு பார்ப்பீங்களா? How to check it? Just a thing. If the value is greater than 0, it is a positive. Otherwise, negative. What is 0? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணு கண்டிஷன் போடும்போது சொல்லுங்கள் greater than or equal to 0னு போட்டுடுங்க. மேட்டர் முடிஞ்சு போச்சு. Okay, right. Then find the smallest among 3 numbers. அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது? 3 நம்பர்ஸுக்கு எப்படி ட்ரை பண்ணுறது? கொஞ்சம் யோசிங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. அடுத்த கிளாஸில் நம்ம அதுக்குண்டான ஐடியாஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.